Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me, Sayyid Shujatullah. Now let us see the tenancy reforms. What was done good for the tenants? Tenancy reforms. As you all know that tenants are one which are actually cultivating on the land of landlord. Landlord gave his land to some farmers to cultivate because he is a landlord, so lot of land is there with him. So what he has done, okay, Subbayya, you take this land, Ramaya, you take this land, okay, Shoaib, you take this land. So I am also very secular, that's why I am taking all the names. Okay, fine. So these people are called as what? Tenants. And in our class, since the beginning, we have been learning about how these tenants were exploited. What were the reasons of exploitation? And what was happened because of this exploitation? Vetti chakri, bonded labor, higher rents, okay, then they lost their land, eviction, no security of tenure, etc., etc. Everything we have learned. Then I also see that parents' generation is the only generation which does not know how to operate things, how to operate smartphones, how to operate Androids, etc. Though we have a lot of parents who also uses all of this, but I'm talking about generally like rural areas, remote areas, Androids, apps, okay, WhatsApps, okay, typing, etc. That is the only generation left. Our mom generation, our dad generation, the only generation left who is not used to this stuff like Facebook and all. After them, from our generation onwards, everyone is aware of many things. Right? So again, whatever the lectures and whatever the faculties you are saying now, the old one, once they are gone, all will be like us only. So young people will teach you. Person who take the land from a landlord for cultivation. Okay, for cultivation purpose is named as tenant. Why, sir? You have told many things about land reforms, tenants. Why again and again you are explaining? The important thing is you have to write in the examination, mains examination. This is your introduction. So when they ask you that discuss the various tenancy reforms that the government of India, government of Telangana, government of Andhra Pradesh has bought by the Tenancy Reforms Act, like that if they ask you the question, introduction ikkada nunchi start cheyalandi. Okay, Mali, you cannot comprehend all of that, whatever we have learned. Person who take the land from the landlord for cultivation purpose is called as tenant. Tenancy reforms also a part of land reforms. We know that the person who cannot do farming, those type of persons will be given their land for tenants. Okay, the person అంటే landlord చేయలేడు కదా farming, చాలా land ఉంటే ఎట్లా చేస్తాడు, చేయలేడు. So the person who is unable to do the farming, they will generally give their lands for tenants. ఆయన చేయలేడు కూడా ఉండొచ్చు because he does not have a ఇంట్రెస్ట్, అంటే ఆయనకి వచ్చు కానీ చేయట్లేదు. దిస్ ఈజ్ వన్ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్. ఇంకొకటి అంటే నాలాగా ఫ్యాకల్టీ ఉన్నాను అనుకోండి, ఓకే, నిజాం పిల్లలకి పాటలు చెప్తాను అనుకోండి. నాది ఒక ప్రొఫెషన్, అది నేను ఎప్పుడు అగ్రికల్చర్ చేయలేదు, బట్ నిజాం నాకు ల్యాండ్ ఇచ్చిండు. ఓకే, సో నాకు స్కిల్లే లేదు, నేను ఎవరికైనా ఇచ్చేయాల్సిందే కదా మరి. సో దీస్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. వెన్ ద ల్యాండ్ లార్డ్ డస్ నాట్ వాంట్, he know but he does not want to do the farming. And another case is of my case. I don't know at all how to do the farming. So in these two cases, whom do you require? You require somebody else to cultivate instead of you, right? So this is called as, I guess, this is called as what? Okay, that is the reason. That is the reason you want tenants. To protect tenants from landlords, some acts took place. Some acts inaction took place. Some acts came into being, which came to be knowing as Tenancy Acts. అలాంటి యాక్ట్స్కి ఏమంటారు? టెనెన్సీ యాక్ట్స్ అంటారు. టెనెంట్స్కి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ల్యాండ్ కొన్ని యాక్ట్స్ వచ్చినాయి.
దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెనెన్సీ యాక్ట్స్. అలాంటి యాక్ట్స్ ఈ టెనెన్సీ యాక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, ఎస్ సార్, దట్ ఈస్ వెరీ రైట్. First important thing in tenancy reform is tenancy holding. Tenancy holding. So in tenancy holding, like landlord has given a land to tenant to cultivate. This holding has a nature of payment ఎలా ఉంది? నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటే టెనెంట్ ల్యాండ్లార్డ్కి డబ్బులు ఎలా పే చేయాలి, ఇది కూడా కొన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి. కొన్ని ఏరియాస్లో వేరేగా మనకు దొరికింది. ఓకే, సో జనరల్గా 3 forms are very important forms. First one is in the form of cash. So landlord told to tenant, okay, you keep this land, you sell the produce in the market, go to the market and sell all the food grains, whatever you will get the cash, no, give it to me in the form of cash. Then another one is betalu, a portion of crop 20 to 40% paying as tax. Very portion of crop ఇచ్చేయాలి. Crop, okay, means this much part, usually 20 to 40% tax. A portion, ఈ పోర్షన్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు నాది, ఈ పోర్షన్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులు నీవి, మినిమం 20 to 40% కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? బేతలు. Then we are having galla matka. Galla matka. Okay, so 2/3 of the part is under tenancy area. 2/3. See, ఇక్కడ exploitation ఎక్కువ ఉంది. So if this is the area, 2/3, 3 parts చేసిద్దాం. ఓకే, ఈ మొత్తం ఏరియా నేను ఒక టెనెంట్, నేను ఈ మొత్తం ఏరియా కల్టివేట్ చేయాలి. సో 2/3 అండర్ టెనెన్సీ. 2/3 అంటే 2 parts నాది. 2/3 అండర్ టెనెంట్ అంటే 2 parts నావి, 1 part అయినవి. ఓకే, ల్యాండ్లార్డ్ది. సో ఆయన ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటాడు. వాట్ హీ విల్ టేక్ ది ప్రొడక్షన్. దానిలో నుంచి వచ్చిన అన్ని ప్రొడక్షన్ ఆయన తీసుకుంటాడు. ఓకే, సో బేతలు, గల్లా మట్కా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. Landlords will always search for different ways to increase the tenancy. We have learned this many times that landlords ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, రెంట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అడుగుతూనే ఉంటున్నాడు. ఓకే, బట్ he never focused on the development of agriculture. అగ్రికల్చర్కి ఎలా డెవలప్ చేద్దాం, ల్యాండ్కి ఎలా డెవలప్ చేద్దాం, ల్యాండ్కి డెవలప్ చేస్తే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది కదా అని అలాంటి కాన్సన్ట్రేషనే లేదు. టెనెంట్ దగ్గర నుంచి ఎంత డబ్బులు మనకు రావచ్చు, ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే మంచిది, ఇదే థాట్ ప్రాసెస్ అయింది. సో దే హ్యావ్ మేడ్ నో అటెంప్ట్ టు డెవలప్ వాట్? అగ్రికల్చర్. సో జనరలీ దే యూస్ టు ఇంక్రీజ్ ద ల్యాండ్ ట్యాక్స్ వితౌట్ ఎనీ రిలేషన్ టు ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అయిందా, ప్రొడక్షన్ అట్లానే ఉందా, ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఆయన పని ఏంది? ఇయర్ వైజ్ పెంచడమే అన్నమాట. So the land tax was increased without any relation to production. Okay, and moreover, at the time of festival, landlord ఇంట్లో ఏదైనా ఫెస్టివల్, ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అవుతుంది అనుకోండి, టెనెంట్స్ వెళ్ళి వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలంట. ఆ గిఫ్ట్స్కి ఏమంటారు? నజ్రానాస్. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్? నజ్రానాస్కి మనం ఒక వేరే విధంగా కూడా అంటే సెంట్రల్ ఏషియా, ఇరాన్లో అప్పుడు ఎంపైర్స్ ఉన్నప్పుడు నజ్రానాస్ అంటే నజర్ అంటే సైట్. ఒకప్పుడు నేను కింగ్ అనుకోండి, ఏదైనా మీకు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది వేరే వాళ్ళతో, సో మీరు కింగ్ దగ్గర రావాలి. మీ ఇద్దరు నా దగ్గర వచ్చిండ్రు, మీ ఇద్దరు నాకు చూసిండ్రు కదా, నేను నజర్ అయినా కదా మీకు. ఓకే, అంటే ఒక ఫీ కట్టాలి, మీకు నాకు చూడడానికి కూడా ఒక ఫీ కట్టాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ నజర్ ఆనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నజర్ ఆనా. మీన్స్
నేను మీకు కనిపించిన కాబట్టి మీరు డబ్బులు ఏదైనా ఫీ కట్టాలి, జస్ట్ లైక్ ఏ ఫీ. దెన్ మీరు డిస్ప్యూట్ చెప్పొచ్చు నాకు, నేను ఎవరు నా ఇష్టం, ఓకే, ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకుంటా. ఓకే, సో ఇది కూడా అట్లనే. టెనెంట్ ల్యాండ్ లార్డ్ కనిపించింది కదా, మీరు పిలిచిండ్రు, ఆయన మీకు పిలిచిండు, మీకు కనిపిస్తున్నాడు, అదే మీ మీ ఫ్యూచర్లో అదే ఎక్కువ భాగ్యలో అని అంటారు, భాగ్యలో, రైట్. సో అదే ఎక్కువ అని మాట. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ హియర్ because I'm trying my all bit to make it so good. Fine. So ये actually इसका meaning ये है. Actually the meaning of this is this. Nazar आना. Okay, to show yourself, for that also you have to pay the fee. So tenants were also already, rents are increasing continuously. Rents, they are increasing. And moreover, when the festivals are there, occasions are there, వాళ్ళ డాటర్ పెళ్ళి అయినా సరే, వాళ్ళ కొడుకు పెళ్ళి అయినా సరే, వాళ్ళ కూతురు పెద్ద మనిషి అయినా సరే, వాళ్ళ ఇంట్లో బాబు పుట్టినా సరే, ఏదైనా సరే, ఇఫ్ ఎనీ ఫెస్టివల్ ఒకేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ల్యాండ్ లార్డ్స్ హోమ్, పాపం వీళ్ళు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంట వాళ్ళకి. ఇంకా ఆల్రెడీ అంత రెంట్ ఉంది, మళ్ళీ గిఫ్ట్ కూడా కావాలంట. ఓకే, టెనెన్సీ ప్రొటెక్షన్, దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్. ఓకే, టెనెంట్స్ ఫెల్ట్ అన్ప్రొటెక్టెడ్. ఎందుకు? ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి తీసేయచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం. absence of tenancy protection leading to no increase in productivity of the agriculture. So shikmidar gurinchi, asami shikmidar gurinchi manam chusukunnam already. We have already learnt about it. Asami and shikmidar, asami shikmidar and shikmidar, or shikmidar and asami shikmidar, వీళ్ళ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. Now here one word is there which was mentioned in the second line just now. Okay, this point. According to Arthur Young, a very famous economics andi ayana, according to Arthur Young, ayana em annarante, landlord tenant ki ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చిండు. ల్యాండ్ ఆయన ల్యాండ్ ఒక ఫార్మర్కి ఇచ్చిండు. ఆ ఫార్మర్కి ఏమంటాం మనం? టెనెంట్ అంటాం. సరే, ఈ టెనెంట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ ల్యాండ్ మీద ఆయన కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. దిస్ టెన్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. He can be for 6 months, he can be for 8 months, he can be for 10 months. So this particular period is not fixed. Understood, students? Suppose అనుకోండి, మీరు నా కంపెనీలో మీకు నేను తీసుకున్నా జాబ్లో, కానీ మీరు అడిగిండ్రు, సార్ హౌ మెనీ మంత్స్ ఐ విల్ బీ విత్ యూ. నో, యూ డూ ద జాబ్, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, విల్ యూ వర్క్ హోల్ హార్టెడ్లీ 100%? విల్ యూ గివ్? నో. వై? బికాస్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఇన్ యువర్ హార్ట్, యూ ఆల్వేస్ ఫీల్ దట్ ఓకే, ఆయన ఎప్పుడైనా తీసేస్తారేమో, ఓకే, రేపటి నుంచి వద్దు రావద్దు అంటారేమో, అందుకే నాకు కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వలేదు, అందరికీ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిండు కదా, ఆ థాట్ వస్తుంది. సో మీరు చాలా లిథార్జ్గా, ఫ్యాటిక్గా, లేజీగా పని చేస్తారు. విల్ యూ కన్సిడర్ ద కంపెనీ యాజ్ యువర్ ఓన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టెల్ మీ. అందుకే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, ఎంప్లాయర్స్ ఈవెన్ 6 months కూడా అపాయింట్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తారంటే, ఆ కంపెనీ మీ కంపెనీ లాగా ఫీల్ అవ్వండి, 6 months వరకు మేము మీకు రిమూవ్ చేయం, మీరు మంచిగా పని చేయండి, 100% పొటెన్షియల్తో పని చేయండి అని చెప్తారు అట్లా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇప్పుడు టెనెంట్స్కి కూడా ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ వే అరౌండ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? వెన్ ల్యాండ్ లార్డ్ డస్ నాట్ గివ్ ఏ ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ టు ద టెనెంట్, what does it mean? It means that the tenant can be removed anytime from his office, from the land. That's why టెనెంట్ ఎప్పుడైనా ల్యాండ్కి మంచిగా చేద్దాం, ల్యాండ్కి టిల్లింగ్ చేద్దాం, సాయిల్కి మంచిగా చేద్దాం, కొత్త లెవెలింగ్ చేద్దాం, లేకపోతే గోబర్, కంపోస్ట్, మ్యాన్యూర్ ఇవి కొని మంచిగా ఫర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం, కొన్ని అర్త్వామ్ ల్యాండ్ మీద వి విల్ లెటస్ పెడదామని ఆయన అస్సలు ఆలోచించలేదు. ఎందుకు? ఎప్పుడైనా తీసేస్తాడు, ఎంత చేస్తే కూడా వేస్ట్ అవుతుంది కదా అని. So Arthur Young made a very, very, very important statement here. He said that the reason for agriculture development took a back seat in India and also in all the states of India is because
landlords does not give a fixed tenure to the tenant. This was also removed in the tenancy reforms. Tenancy reformsలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం చదువుతున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఒక ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్స్ ఇచ్చారు 5 years మినిమం, సో దట్ వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తూ ప్రొడక్షన్ కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ పేస్ మీద పెట్టాలి. ఓకే అండి, రైట్. సో because of this, fixed tenure was not there, leading towards less production, less productivity, financial inequalities increases between farmers and landlords. Okay, and because hence farmers are changed into workers. If there is no ownership rights on land to the tenant, then there is no development. అలా కూడా ఆయన చెప్పారు. టెనెంట్కి ఓనర్షిప్ రైట్ ఇవ్వాలి, ఇది మీదే భూమి అని ఓనర్ లాగా వాళ్ళకి ఫీల్ చేపించాలి. అది వెరీ కామన్. అంటే ఈ యాక్ట్లో ఏముందంటే, నేను ల్యాండ్ లార్డ్ కదా, మీరు ఒక టెనెంట్, నేను మీకు ఏం చెప్తానంటే, సరే 5 years వరకు మీరే ఉంటారు పర్మనెంట్గా, యూ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్ యాజ్ ఏ పర్మనెంట్ టెనెంట్ ఆన్ మై ల్యాండ్. నేను అమ్ముతున్నప్పుడు మీకే అమ్ముతాను అని అట్లా చెప్పేస్తే, మీకు ఓనర్షిప్ రైట్ ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ ల్యాండ్కి ప్రాణంగా చూసుకుంటారు. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? యూ విల్ లైక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ లాగా చూసుకుంటారు. ఎందుకంటే అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ వెన్ యూ డిడ్ నాట్ కమిట్ ఫర్ మ్యారేజ్, యూ ఆర్ లైక్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ పర్సన్. వెన్ సంబడి కమిట్స్ ఫర్ మ్యారేజ్, దెన్ వాట్ విల్ డూ ఎవ్రీథింగ్, రైట్, విల్ గివ్ అవర్ 100%. ఇది కూడా అంటే ఒక ఓనర్షిప్ రైట్ ఇచ్చేస్తే ఆయన ఆ ల్యాండ్కి మంచిగా చూసుకుంటాడు, మంచిగా ప్రొడక్షన్ రావడానికి చూస్తాడు కాబట్టి. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఒకటి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏముందంటే, నీకే ఇచ్చేస్తాం రా భయ్, ఇది నీ ల్యాండే, మంచిగా. ఓకే, ఏదైనా నాకు ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా రెంట్, గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది, ఆ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తే నువ్వే ఉండు, పర్వాలేదు. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ రెంట్ అండ్ ఆల్సో security of tenure and also ownership rights. And also what? Ownership rights. Tenancy reforms in Telangana region. After the abolition of all intermediaries, the Hyderabad Tenancy and Agriculture Land Act was formulated in the year 1950. Very year is important. Year. The Hyderabad Tenancy and Agricultural Land Act was passed in 1950, and with this act, main concentration was to protect the rights of tenants. What are the rights we are talking about? First right is వాళ్ళకి ఒక tenure ఇవ్వాలి, that is fixed. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటారు, ఒక టెన్యూర్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫిక్స్ రీజనబుల్ రెంట్. ఎక్కువ రెంట్ అడగద్దు ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఒక రీజనబుల్ రెంట్ అడగాలి. ఓకే, ఫిక్స్ రీజనబుల్ రెంట్ అండ్ గివ్ ద టెనెంట్ ద రైట్ టు కంపెన్సేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎవిక్షన్. ఒకవేళ ల్యాండ్ లార్డ్ టెనెంట్కి తీసేస్తే కంపెన్సేట్ చేయాలి, బికాజ్ వాళ్ళకు కూడా సడన్గా తీసేస్తే వాళ్ళు ఎట్లా బతకాలి, మరి బతకలేరు కదా. సో మీరు ఎంత కొంట, సరే జస్ట్ లైక్ మన ఐటీ కంపెనీస్లో సడన్గా తీసేస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 6 months శాలరీ ఇచ్చి మీకు వెళ్ళమంటారు, 6 months శాలరీ ఇచ్చేస్తారు. దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, పింక్ స్లిప్స్ అంటారు. ఏమంటారు, పింక్ స్లిప్స్. ఓకే, బికాజ్ మంచి కలర్స్ అనమాట. సో వెన్ ఏ కంపెనీ డస్ నాట్ డూ సో వెల్ అండ్ వెన్ ఏ కంపెనీ ఫీల్స్ దట్ చాలామంది అయిపోయినారు, అంతమంది అవసరం లేదు మన కంపెనీలో అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఒక 50 members-కి 100 members-కి మెయిల్ రాసిస్తారు. సో వీఆర్ రిలీవింగ్ యూ విత్ ఇన్ 1 month, సో యూ జస్ట్ ఫైండ్ ఎనీ అదర్ ఆపర్చునిటీ ఎనీవేర్ అని అంటారు. అండ్ దే విల్ ఆల్సో రైట్ దట్ మీకు 6 months డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, 6 monthsలో చూసుకోండి, 1 month నోటీస్ పీరియడ్ కూడా చేసుకోండి. ఓకే, సో అట్లా ఇస్తే ఒక మనిషి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, రైట్. హీ కెన్ కాప్ అప్ విత్ ద థింగ్స్, ఏదైనా మళ్ళీ రేషన్, మళ్ళీ రెంట్ అవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటాడు టిల్ హీ గెట్ వాట్ అనదర్ జాబ్. కానీ ఇక్కడ ఏముందంటే, ల్యాండ్ లార్డ్ నువ్వు వెళ్ళిపోమంటున్నాడు అప్పటికప్పుడే, వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ మనీ. వీళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళాలి? సో దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్, రైట్. మళ్ళీ వీళ్ళు అడగకుండా తినాలి, ఇవన్నీ జరగదు కదా అండి. సో చాలా మంచి ఫార్మర్ చాలా ఖుద్దారుగా ఉన్నప్పుడు, చాలా
సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు, పోయి సూసైడ్ చేసుకుంటాడు. ఎందుకు అడగవాలి నేను? ఓకే, వై షుడ్ ఐ బికమ్ ఏ బెగ్గర్, రైట్? వై షుడ్ ఐ బెగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎనీవన్? ఐ లివ్డ్ యాజ్ ఎ ఫార్మర్. దో నా దగ్గర ల్యాండ్ లేదు, నేను వేరే ల్యాండ్ ఇచ్చిన ల్యాండ్ మీద నేను పని చేసిన కానీ, బట్ ఐ లివ్డ్ యాజ్ ఎ ఫార్మర్. ఓకే, వై షుడ్ ఐ స్టార్ట్ బెగ్గింగ్ అండ్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ పీపుల్? సో వాళ్ళకి హర్ట్ అయిపోయి ఆయన వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకుంటాడు, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఎవిక్ట్స్ ది టెనెంట్కి వెళ్ళమన్నప్పుడు ఆయన ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇవ్వాలి. కంపెన్సేషన్ షుడ్ బి పేడ్. సో టెనెంట్కి ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్, అంటే ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తీయం. 5 years అంటే 5 years మీరు ఉంటారు. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ రీజనబుల్ రెంట్. ఓకే, 50% రెంట్ ఇవ్వండి, 60% రెంట్ అట్లా కాదు, 30%, 70% ఫార్మర్ది, 30% ల్యాండ్ లార్డ్ది. రీజనబుల్ రెంట్. ఓకే, 70% ల్యాండ్ లార్డ్, 30% ఫార్మర్ అంటే ఆయన మళ్ళీ ఎట్లా బతకాలి? మళ్ళీ ఆయనే సీడ్స్ కొనాలి, మళ్ళీ ఆయనే ఫర్టిలైజర్స్ కొనాలి, ఆయనే అన్నీ చేసుకోవాలంటే డబ్బులే మిగిలవు, రైట్? సో రీజనబుల్ రెంట్. థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్? కంపెన్సేషన్. ఇఫ్ ల్యాండ్ లార్డ్ వాంట్స్ ద ఫార్మర్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ ల్యాండ్, దెన్ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. దెన్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ రైట్స్ షుడ్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఎవిక్ట్ ద టెనెంట్. ఎవిక్షన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ల్యాండ్ లార్డ్ అనుకోండి, నేను మీకు అంటాను, మీరు టెనెంట్ అంటే వెళ్ళిపోండి రేపటి నుంచి, ఈ 10,000 తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. ఇలా కూడా చేయలేడు ల్యాండ్ లార్డ్. సపోజ్ మీరు నాకు రెగ్యులర్గా ప్రాపర్గా మంత్లీ నేను అడిగిన రెంట్ మీరు నాకు ఇస్తూ ఉంటున్నారు, దెన్ నేను మీకు ఎవిక్ట్ చేయలేను. ఇట్ ఈస్ మై రైట్, నా రైటే. మీకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోమని చెప్తా, నేను కంపెన్సేషన్ ఇవ్వమన్నారు, ఇచ్చేస్తా. కానీ ఈ రైట్ కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు. ఎప్పుడు? ఈ రైట్ కూడా నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయలేను. ఎప్పుడు? వెన్ యూ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ పేయింగ్ మీ. 2 years నుంచి మీరు నాకు మంచిగా డబ్బులు పే చేస్తున్నారు, నాకు ఎంత కావాలి అంత పే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను మీకు వెళ్ళు అని చెప్తే నడుస్తుందా? నడవదు. సో దిట్ ఈస్ నాట్ పాసిబిలిటీస్ దేర్. నా రైట్స్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేసిండ్రు. ఎట్లా రెస్ట్రిక్ట్ చేసిండ్రు? దట్ సమ్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే యూ కెన్ ఆస్క్ ద టెనెంట్ టు గో ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ దిస్ నో రైట్. సో కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో జెన్యూన్ ఫార్మర్, ఒక ఆనెస్ట్ ఫార్మర్కి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇవి అని ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కూడా టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్లో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ 1956. సో వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ కూడా అండి, ఎందుకంటే స్టేట్ వచ్చినప్పుడు యాక్ట్ కూడా వచ్చింది. ఆల్ ది టెనెన్సీ ఆర్ లీజ్ అగ్రిమెంట్స్ షుడ్ బీ ఇన్ రిటర్న్ ఫామ్. ఇప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్ ఇంకా టెనెంట్ మధ్యలో ఏదైనా కాంట్రాక్ట్, ఏదైనా అగ్రిమెంట్ ఉంటే ఆ అగ్రిమెంట్స్ నోట్తో కాదు, ఒక పేపర్ మీద రాసి సంతకాలు పెట్టుకోవడమే. ఓకే, that is what is given in this particular act. Okay, this is far better. Written documents are far better. All the tenancy or lease agreements should be in written form. Okay, second point. So written form is one important feature of this act. Remember this point. Second one, land custody right. మీరు ల్యాండ్ లార్డ్, నాకు ల్యాండ్ ఇచ్చారు, నేను ఒక టెనెంట్. సో నేను ఈ ల్యాండ్ మీద ఎంత కస్టడీ ఉంది నాకు అంటే, వెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్ లాగా, వెన్ ఐ విల్ బీ బిహేవింగ్. సో నాకు ల్యాండ్ కస్టడీ రైట్స్ ఇచ్చారు ఈ యాక్ట్లో. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ది అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ 1974, ఇదే యాక్ట్కి 1974లో ఒక అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రు. ఆ అమెండ్మెంట్ ఏమన్నారంటే, ఎవరైనా టెనెంట్స్ when they were cultivating before 1974 యాక్ట్, ఈ అమెండ్మెంట్ ముందు టెనెంట్స్ ఎవరైనా కల్టివేట్ చేస్తున్నారంటే ల్యాండ్కి, వాళ్ళకి పర్మనెంట్ రైట్స్ అంటే జీవితం మొత్తం ఉండొచ్చు. వాళ్ళు గాట్ ఇట్, జీవితం మొత్తం ఉండొచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఆల్ ది టెనెంట్స్ prior to 1974, everyone will be getting what? Permanent rights. Tenants who started their leases, okay, after 1974 వచ్చిన టెనెంట్స్ వాళ్ళకి మినిమం 6 years అండి, చూడండి, మినిమం 6 years ఇవ్వాలి. అండ్ ఇది ఎక్స్టెండ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇట్ కుడ్ బి ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది విల్లింగ్నెస్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్. మీరు మంచిగా ఉంటే నాకు కొంచెం
ఎక్స్టెండ్ కూడా చేస్తారు. ఓకే సార్ మీరు ఇంకా 6 years ఉన్నారు కదా, మంచిగా చేసి ఇంకా ఉండండి అలా. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ విల్లింగ్నెస్, డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ విల్లింగ్నెస్. డూ యూ సీ దట్ all the 3 points here is on the, what I say is majorly related to ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ టెనెంట్స్. మీన్స్ ఒక సెక్యూరిటీ ఇంకా టెన్యూర్ మీదనే మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఈ స్లైడ్లో. టెనెంట్స్కి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి, టెనెంట్స్కి ఏమి ఇవ్వాలి, సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వీ అండర్స్టూడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, రిటర్న్ ఫామ్లో ఇవ్వాలండి, రిటర్న్ ఫామ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ దే కస్టడీ రైట్స్. 1974 కంటే ముందు ఉన్న వాళ్ళ టెనెంట్స్కి డైరెక్ట్ పర్మనెంట్ రైట్స్, 1974 తర్వాత అగ్రిమెంట్ చేసిన వాళ్ళకి టెనెంట్స్ ల్యాండ్లార్డ్స్ అగ్రిమెంట్ చేసిన వాళ్ళకి మినిమమ్ 6 years. సో సెక్యూరిటీ ఈజ్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏముంటుందండి, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ తర్వాత మనం చూసుకుంటూ ఉంటున్నాం ఇవన్నీ. ఓకే, మ్యాక్సిమం రెంట్ ఎంత, హౌ మచ్ రెంట్ షుడ్ బి పేడ్. ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్ దట్ the rent should not remember this point, should not exceed 30% of total produce in case of well irrigated area. మంచి ఇరిగేషన్, మంచి వాటర్ సప్లై ఉన్న ల్యాండ్ మీద 30% కంటే ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. అంటే ఏంటి, 70% will be with the tenant or not, and the tenant is now happy because 70% he is getting the produce, 30% he is giving to the landlord. When the land is well irrigated, well irrigated. Okay, and ఇరిగేషన్ లేని ల్యాండ్స్ అంటే అంత ఇరిగేషన్ లేదు, కొంచెం వర్షంతో మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు, కొంచెం గ్రౌండ్ వాటర్లో పంప్ చేసుకుంటున్నారు. సో అలాంటి ల్యాండ్స్ 25% తీసుకోవాలి. on all other type of lands, please remember this point for sure. The tenant should bear the cost of cultivation. ఇది ఒక మంచి పాయింట్. టెనెంట్ అంటే మీరు నాకు ల్యాండ్ ఇచ్చారు, కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ నేనే బేర్ చేసుకోవాలి. అంటే సీడ్స్ కూడా నేనే కొనాలి, ఫర్టిలైజర్స్ నేనే కొనాలి, ఇరిగేషన్ వల్ల కావాలంటే మళ్ళీ బోర్ వేసుకోవాలి కదా, ఆ బోర్ కూడా నేనే వేసుకోవాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కూడా నేనే పే చేయాలి, లేబర్ ఏదైనా నేను పెట్టుకుంటే పని చేయడానికి ఫామ్లో ఆ వేజెస్ కూడా నేనే ఇవ్వాలి, రైట్. సో హియర్ యూ అండర్స్టూడ్ దాట్ tenant should bear the cost of cultivation, but taxes on the land would be paid by the landlord. Okay, government collect taxes on the land, ఏదైనా ల్యాండ్ రెవెన్యూ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద వస్తుంది, ల్యాండ్ రెవెన్యూ. ఓకే, ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అన్నమాట. సో మీరు ల్యాండ్లార్డ్ ఉన్నారు, మీ దగ్గర చాలా భూమిని ఉన్నాయి, సో మీరే ట్యాక్స్ కట్టాలి, అది మీ పేరు మీద ఉంది కాబట్టి మీరే ట్యాక్స్ కట్టాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ నేను బేర్ చేస్తాను యాజ్ ఎ టెనెంట్, మీరు యాజ్ ఎ ల్యాండ్ లార్డ్ మీ దగ్గర అంత భూమిలు ఉన్నాయి కదా, సో యూ హ్యావ్ టు పే వాట్, ల్యాండ్ అండ్ ట్యాక్స్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. సో సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఈజ్ దేర్, ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ రెంట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. 2 important aspect covered in this act. ఓకే, సో 1985లో కూడా ఒక అమెండ్మెంట్ అయింది. That amendment is with regard to ENAM. Okay, that amendment is regard to ENAM. ENAM గురించి మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, కానీ ఇది ఒక సీక్వెన్స్లో వస్తున్నాం. 1974 అయింది, మళ్ళీ 1985లో ENAM ల్యాండ్స్ మీద ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. There was an amendment on ENAM lands. What is that amendment is all about? So before 1985 amendment, all the ENAM lands were abolished by the government, but not the charitable one. Means the lands which are used for the good and for the welfare of the society. అంటే నిజాం నాకు ఒక ల్యాండ్ ఇచ్చిండు, ఆ ల్యాండ్ నేను దానిలో ఒక ఆర్ఫనేజ్ కట్టిన, పిల్లలకి ఆడడానికి ఒక స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ కట్టిన. సో ఇలాంటి చారిటబుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకవేళ ఆర్ దేర్, ఇనామ్ ల్యాండ్స్కి అలా చారిటబుల్గా యూజ్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఈ యాక్ట్ కింద రారు. ఓకే, సో 1985 అమెండ్మెంట్, కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే సరే చారిటబుల్ ఇనామ్స్ ఉంటే ఈ యాక్ట్ కింద రారని చెప్పింది గవర్నమెంట్. అప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏం చేసిండ్రు, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, దే కన్వర్టెడ్ దేర్ ల్యాండ్స్ ఇంటూ చారిటబుల్ ల్యాండ్స్.
దే కన్వర్టెడ్ ద ల్యాండ్స్ ఇంటూ చారిటబుల్ ల్యాండ్స్ ఆన్ మాస్ స్కేల్. చాలా మంది చేసిండ్రు అట్లానే. సో వాట్ హ్యాపెండ్, ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇనామ్ అబాలిషన్ డిడ్ నాట్ యాక్చువల్లీ కేమ్ ఇన్ టు రియాలిటీ. ఎంత మనకు ల్యాండ్ వస్తుంది అని అనుకున్నాం అంత ల్యాండ్ మనకు రాలేదు. Okay, because of this inam abolition, then government understood lot of people has converted their land to the charitable lands. So to remove this problem, 1985 లో ఒక అమెండ్మెంట్ చేసిండ్రు ఇనామ్ ల్యాండ్కి, ఇనామ్ యాక్ట్కి, ముందున ఇనామ్ యాక్ట్కి. 1955 ముందున ఇనామ్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇనామ్ అబాలిషన్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1955. సో 1955లో ఫస్ట్ వచ్చింది. 1985లో ఆ యాక్ట్కి అమెండ్మెంట్ చేసి ఏమన్నారంటే చారిటబుల్ ఇనామ్స్ కూడా అబాలిష్ చేసేస్తాం. ఓకే, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కన్వర్టెడ్ ద ల్యాండ్స్ టు చారిటబుల్ ల్యాండ్ నో టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్ట్. సో గవర్నమెంట్ సెడ్ దట్ నౌ ఫ్రమ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ ఆన్వర్డ్స్ that even charitable inams will also be a part of this particular act. So under service inam, charitable inams who are registered, they were given certificates, and subsidy certificates who got more in Mahbubnagar with regard to inam, Mahbubnagar, Medak, and subsidy certificates got very less in Warangal and Nizamabad. Subsidy certificate ante landlord దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది. Landlord is having what? One land is there. Subsidy certificates. Okay, we are having what? Landlord. Okay, landlord దగ్గర land is there. Fine. So government ఏం చెప్పిందంటే okay, he is having one land, no? So on this land, the landlord will be given what? Subsidy. Landlord will be given what? Subsidy. Remember this point. Means if government collects 1 lakh rupees from landlord, government collects 1 lakh rupees from landlord. Subsidy means like government says that okay, on this landlord 20% subsidy is there. On this land 20% subsidy is there. Actually how much he was paying? 1 lakh. Subsidy 20% means 20% he should not pay. 1 lakh of 20% is how much? 20,000. It means the landlord has to pay how much rent to the government? Only 80. Understood? That is called as subsidy certificate. Means how much is actually you are entitled to pay. How much you are actually entitled to pay, but you are paying less than that because government gave you subsidy. Just like LPG subsidy ఉంది కదండి. ఎల్పిజి సిలిండర్ ఎంత? 800. గవర్నమెంట్ మనకు సబ్సిడీ ఇస్తుంది. అంటే యాక్చువల్ మనం ఎంత పే చేయాలి? 800. గవర్నమెంట్ మనకు ఏమి ఇస్తుంది? సబ్సిడీ ఇస్తుంది. సో మనం ఎంత పే చేస్తున్నాం? 630 or 640 అలా పే చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ది ల్యాండ్ లార్డ్ ఎంత పే చేయాలి ఆయన ల్యాండ్లో, ఓకే, రెంట్ దానికంటే తక్కువ పే చేస్తాడు. వై? బికాస్ హీ ఈస్ గివెన్ వాట్? సబ్సిడీ సర్టిఫికేట్. He is given what? Subsidy certificate. Remember this point. Then settled cases are mostly in Mahbubnagar. Mahbubnagarలో ఇనామ్ ల్యాండ్స్ గురించి చాలా మంచిగా సెటిల్ అయిపోయింది. ఓకే, మహబూబ్నగర్లో, మెదక్లో, రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో. అన్సెటిల్ కేసెస్ అంటే ఇనామ్ ఇంకా గవర్నమెంట్ మధ్యలో, గవర్నమెంట్ ఇంకా ఇనామ్దార్ మధ్యలో. సో ఇక్కడ అంటే మహబూబ్నగర్, మెదక్, రంగారెడ్డిలో చాలా కేసెస్ గవర్నమెంట్ ఇంకా ఇనామ్దార్ మధ్యలో సెటిల్ అయిపోయినాయి. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ లైక్ ఆదిలాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, లాట్ ఆఫ్ అన్సెటిల్డ్ స్టిల్ కేసెస్ ఆర్ దేర్ విత్ గవర్నమెంట్ అండ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్. The rights lost by the inamdar, okay, the rights lost by the inamdar, they will be given compensation, and that compensation is quite good only. 4.5 times of land, 4.5 times of land value of that particular land. Okay, ante enti we are having what here? We are having inamdar. We are having whom? We are having a inamdar, right? So inamdar is having one land area. Okay, but government took this. Okay, government took this. When government takes land like this, government have to pay compensation or not? Government have to pay compensation, right? So this compensation enta, how much? Let's suppose the land area value is 1 lakh. 1 lakh ఉందనుకోండి, అంటే మార్కెట్ రేట్ ఎంత? 1 lakh. Then 4.5 times, 4.5
5. So he will be getting what? 5 for the 20. So he will be getting 20 lakhs. 1 lakh unte 4.5 times. Okay, 4.5 times. So government is little bit giving extra only after abolition of what? Inam lands. So those inamdars who are having lands, they will get some extra. That's all. Justifiable rent. Justifiable rent means justifiable reasonable తీసుకోవాలి. rent should be taken what? Reasonable. ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. Okay, till this is fine. We have to study from here. Okay, if there is a dispute between landlord and tenant, if there is a dispute between landlord and tenant, so where they should go? Where they should go? They should go to this special officer. Under this act, a post is created. A post is created. That post is called as what? Special officer post. It is between whom? Tenant and landlord. Tenant and landlord. Okay. So tenant, maybe tenant అంటున్నాడేమో నా దగ్గర నుంచి ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు డబ్బులు. ల్యాండ్ అంటున్నాడు నో, నేను మీరు ఎంత అన్నారు అంతే నేను ఇచ్చిన. ఓకే, సో there is a dispute is there between what? Tenant and landlord. So in this case what they have to do, if any dispute could appeal, they could appeal to what? Special officer. Okay, remember this point. ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు natural disasters also happen, like floods, other and tsunami, cyclones may also happen. ఆ టైంకి మొత్తం అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇండియా, this part is subjected to what? Regularly you will get cyclones here, right? And tsunami also, generally you will get tsunamis also here only. Okay, so whatever the area is there here, that area totally will get destructed and all the agriculture crop will be lost. So ఈ టైంకి, సో టు దిస్ టైం అగ్రికల్చర్ క్రాప్ మొత్తం లాస్ అయిన తర్వాత మరి టెనెంట్ ఎట్లా ఇస్తాడు డబ్బులు? ల్యాండ్లార్డ్కి ఇవ్వలేడు. హీ కెనాట్ గివ్ టు ద ల్యాండ్లార్డ్. ఇలాంటి డిజాస్టర్ సిచ్యువేషన్స్లో ల్యాండ్లార్డ్ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ ద రెంట్ టు ది టెనెంట్. అసలు క్రాపే లేదు కదా, మళ్ళీ ఆయన వెళ్ళి ఏం అమ్ముతాడు? మళ్ళీ హౌ కెన్ హీ పే? నాట్ పాసిబుల్. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ జనరలైజ్డ్ ప్రిన్సిపల్. న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటారు. న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్, ఓకే, ఆఫ్ జస్టిస్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రొటెక్షన్, హౌ కెన్ హీ పే ద రెంట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్. సపోజ్ ఇక్కడ వీళ్ళు న్యాచురల్ కలైమిటీస్ అని పెట్టారు, ఓకే, లైక్ డిజాస్టర్స్, బట్ దే డి నాట్ మెన్షన్ ఎపిడెమిక్ అని. ఎపిడెమిక్ అంటే మేబీ ఒక డిసీజ్ వచ్చి ప్లాంట్ మొత్తం ఖరాబ్ చేసేసింది అండ్ దట్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి మొత్తం క్రాపే ఖరాబ్ అయిపోయింది, అగ్రికల్చర్ ఏరియాయే ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ ఆ థింగ్ మాత్రం మెన్షన్ చేయలేదు. దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వేరే ఏదైనా రీజన్తో ల్యాండ్ క్రాప్స్ డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతే కూడా అడగద్దు అని పెట్టలేదు. జస్ట్ ఏమన్నారంటే డిజాస్టర్స్. సో మెనీ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్, టెనెంట్కి ఎపిడమిక్ లేకపోతే చాలా ఎనిమల్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినరు ల్యాండ్ మీద. సో గ్రేజింగ్ వల్ల ఏమైందంటే చాలా లాస్ అయిపోయింది క్రాప్కి. సో టెనెంట్స్ ఇలా కూడా సఫర్ అయ్యిండ్రు. ఓకే, బికాస్ ద లా ఈజ్ నాట్ వెరీ ప్రాపర్. Here. In this act, the tenants gets hereditary rights. We have seen the landlord can cancel the rental agreement. Okay, in certain circumstances, landlord తీయచ్చు. What are the circumstances? Okay, what are the circumstances? First of all, tenant ల్యాండ్లార్డ్కి 1 month అయిపోయింది, డబ్బులు పే చేయట్లేదు, రెంట్ పే చేయట్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సో యూ కెన్ సీ ఇఫ్ ద టెనెంట్ డిడ్ నాట్ పే రెవెన్యూ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 1 month after the time limit agreed to. Okay, if the tenant cultivate the lands in an improper way, ఇష్టం వచ్చినగా యూజ్ చేస్తున్నాడు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి. ఓకే, ఇంప్రాపర్ వేస్ వాడుతున్నాడు. ఓకే, maybe he is instead of using fertilizers,
ఓకే, హీ ఈజ్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ గటర్ వాటర్ యూస్ చేస్తున్నాడు, లేకపోతే నాలా వాటర్ యూస్ చేసుకుని దాంతో ఇరిగేట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు. సో విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్, అర్త్ వార్మ్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ డైడ్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. సో ఇంప్రాపర్ వేస్ టు మేక్ ఇట్ వాట్? ఇన్ఫర్టైల్. టు మేక్ ఇట్ వాట్? ఇన్ఫర్టైల్. ఇఫ్ ద టెనెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ద ల్యాండ్ టు అనదర్ టెనెంట్స్. సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇవ్వడం. మీరు నాకు ఇచ్చారు, నేను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చిన, ఇలా ట్రాన్సాక్షన్ అయితే కూడా మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. నాకు వద్దు, ఐ టెనెంటే వద్దని. సో కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్, ద యాక్ట్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ ప్రొటెక్షన్ టు ఈవెన్ టు ది జెన్యూన్ ల్యాండ్ లార్డ్స్. జెన్యూన్ ల్యాండ్ లార్డ్స్కి, మంచి ల్యాండ్ లార్డ్స్కి కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఇఫ్ ద టెనెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ టెనెంట్, ఓకే, అసలు పోవట్లేదు ఆయన, సో ఇట్స్ విల్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? ఓల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతాయి, ఆయన బెదిరిస్తాడు మరి, రైట్? సో దేర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ ఆర్ దేర్. అందుకే ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినాం మనం యాక్ట్స్లో. ద ల్యాండ్ లార్డ్ షుడ్ గెట్ ద రైట్ టు రీక్లెయిమ్ హిస్ ల్యాండ్ టు కల్టివేట్ ఆన్ హిస్ ఓన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు నాకు ఇచ్చారు, ఒక 1 year తర్వాత మీరు ఏమన్నారంటే, కాదు నేనే చేసుకుంటాను నా ల్యాండ్ మీద ఫార్మింగ్, మీరు వద్దని చెప్తే కూడా ఇచ్చేయాలి నేను. ఓకే, వెన్ ల్యాండ్ లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ వాంట్ టు కల్టివేట్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ల్యాండ్, అప్పుడు కూడా లీజ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. లీజ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ విల్ గెట్ ఆల్సో క్యాన్సిల్డ్. ఠీకే. ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసినాం. ఇది ఒకవేళ టెనెంట్స్కి ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, టెనెంట్స్కి ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఇచ్చారు అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ ఈజ్ దేర్. హూ ఈజ్ దేర్? ల్యాండ్ లార్డ్ అంటే నేనే అనుకోండి. ల్యాండ్ లార్డ్ ఈజ్ దేర్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హూమ్? వీఆర్ హ్యావింగ్ టెనెంట్. వీఆర్ హ్యావింగ్ హూమ్? వీఆర్ హ్యావింగ్ టెనెంట్. అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్, ఈ టెనెంట్కి మనం ఏమి ఇచ్చినాం? ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఇచ్చినాం. వాట్ వీ హ్యావ్ గివెన్? వీ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ ఓనర్షిప్ రైట్స్. అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ ఎప్పుడైనా ఆయన భూమి అమ్మితే, he should first sell his land to the tenant only. That's why tenants are given what? Ownership rights ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారు? ఓనర్షిప్ రైట్స్. అండర్స్టూడ్? ఎంత? హౌ మచ్? కానీ ఇంకొకటి ఏం విషయం ఉన్నది ఇక్కడ. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ల్యాండ్ లార్డ్ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేరు. He cannot sell it to somebody else even if he gives more amount. If somebody else gives more amount also, landlords cannot sell. So remember this point. So ownership rights అంటే ఆ టెనెంట్కే అమ్మాలి ఏదో ఒక రోజు. సో ల్యాండ్లార్డ్ అమ్ముతున్నప్పుడు, వెన్ ల్యాండ్లార్డ్ డిసైడెడ్ దట్ నాకు వద్దు పోయి, నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతా, నాకు ఇవన్నీ వద్దు అని, okay, he wanted to sell it. So first right to get the ownership of that land is what? Tenant. And it is properly written that he should be given what? రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఇవ్వాలి. హీ షుడ్ గివ్ వాట్? రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ టెనెంటే కదా, పూర్ కదా, సో యూ కెనాట్ ఆస్క్ లంసమ్ అంటే 2-3 lakhs అలా 5 lakhs అలా ఇచ్చేయండి అని యూ కెనాట్ ఆస్క్ ఇన్ లంసమ్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, వెన్ టెనెంట్ వాంట్ టు పర్చేస్ ది ల్యాండ్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్, ఓకే, సో హీ కెన్ డూ దిస్ విత్ 20 installments. ఓకే, మెల్లగా కడుతూ ఆ ఓనర్షిప్ రైట్ తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ రిటర్న్ హియర్ ఆల్సో. టెనెంట్స్ రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇవ్వాలి. ఇంకా షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 5 times ద రెవెన్యూ. అంటే ఒక ల్యాండ్, టెనెంట్ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ 1 lakh ఇస్తుందంటే, ఈ ప్రైస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ 5 lakh కంటే ఎక్కువ ఉండదు. 5 times అంటే 1 into 5 means 5 lakhs. 1 into 5 means what? 5 lakhs. Remember this point here. Understood? So whatever the land is there, the revenue should not be more than 5 times, and if he is purchasing the land, then he should be what? Allowed to do that in installments. మెల్లగా 20,000 30,000 ఇలా ఇచ్చుకుంటూ ఆయన ఓనర్గా అవ్వచ్చు. ఓకే, వెరీ బ్యూటిఫుల్ was designed. This act was very beautifully designed. Okay, then we have got Andhra Pradesh Tenancy Act 1956.
మళ్ళీ ఏమైందంటే as because you know that Telangana is a separate Telangana whatever we are having is a separate Hyderabad state and Andhra state was in what Madras fine. So ikkada as Telangana lo tenants are of different types. Tenants are of what? Different types in Telangana. But in Andhra, they were different because they were under the British. This was under the princely state of Nizam. Right or wrong? So, ikkada tenants vere unnaru. Okay, tenants in Telangana were different and tenants in Andhra was different. Okay. ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ షిక్ మిదార్ అసామీ షిక్ మిదార్ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు తెలంగాణలో, వీళ్ళకు అలా లేదు. ఓకే, దే ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ పట్వారీస్ పటేల్స్ అలా ఉంటారు. యాజ్ బికాస్ టూ రీజన్స్ ఆఫ్టర్ మర్జ్ హ్యాస్ గాట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్ వేరేగా ఉన్నారు, టైప్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్ వేరేగా ఉన్నారు ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ separate act came into being. Okay, so after making very wonderful act also, this act was not properly implemented, could not be implemented properly, and this act was unsuccessful also, anta success raledu ee act ki. Enduku? Because the land ownership system were different in Andhra and Telangana region. That's why two separate acts were made, two separate acts were brought in. Understood, right? Andhra Pradesh Tenancy Act, and we have seen very good features, but at the end what we have understood that the act was not successful. Okay, the act was not successful, anta success రాలేదు యాక్ట్ కి. అంటే దానిలో ఉన్న ప్రొవిజన్స్, దానిలో ఉన్న సెక్షన్స్ they did not meet much results, అలా జరగలేదన్నమాట. రియాలిటీలో అలా ల్యాండ్ లార్డ్స్ టెనెంట్స్ మధ్యలో అలా యాక్చువల్లీ జరగలేదు. సో ద రీజన్ ఫర్ దట్, ఆ కారణం ఎందుకని మనం సర్వే చేసుకొని మనం కనుక్కున్న తర్వాత ఏమర్థమైందంటే తెలంగాణలో ఇంకా ఆంధ్ర స్టేట్లో ల్యాండ్ సిస్టమ్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ టెనెంట్స్ వేరేగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ టెనెంట్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. దానివల్ల బికాజ్ ఆఫ్ దాట్ ఏమైందంటే ఎవరికి ఏ యాక్ట్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది, ఎట్లా అప్లికేబుల్ అవుతుంది అని ఆ కన్ఫ్యూజన్లో ఏమైందంటే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు. తర్వాత గవర్నమెంట్కి ఏమర్థమైందంటే ఓకే తెలంగాణకి ఒక సపరేట్ యాక్ట్ చేద్దామని వాళ్ళు ఒక థాట్కి ఇచ్చారు అండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఏ సపరేట్ యాక్ట్. ఓకే, లెట్ us ఆల్సో సీ దాట్ యాక్ట్. ఓకే, Telangana Land Tenancy Act 1950. In Telangana, between 1946 to 1951, the farmers and agricultural laborers వాళ్ళు ఎలాగైనా రివాల్ట్ చేసిండ్రు. ఫార్మర్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ దే రివాల్టెడ్ అగేన్స్ట్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ 1946 to 1951. అంటే గొడవలు జరిగినాయి అన్నమాట. ఓకే, అగేన్స్ట్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్ బై అగ్రికల్చరల్ లేబర్స్. ఎందుకు? వాళ్ళకి టెనెన్సీ రైట్స్ ఇవ్వాలి. అగ్రికల్చర్ లేబర్స్కి ఒక టెనెన్సీ రైట్స్, ఒక ప్రాపర్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ రెంట్, ఒక ప్రాపర్ టెన్యూర్ ఇవ్వాలి, ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఇవ్వాలి, అక్యుపెన్సీ రైట్స్ ఇవ్వాలి అని వాళ్లకు ఆ డిమాండ్ ఉందన్నమాట. కానీ ప్రొటెస్ట్ మాత్రం జరిగింది. ఆ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో అలా చేసిండు, అలా అయింది. ల్యాండ్ లార్డ్స్కి డిమాండ్ చేసిండ్రు, రోడ్డు మీద వచ్చి అలా ఫ్లాగ్లు తీసుకొని ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు, అవన్నీ జరిగినాయి అన్నమాట. ఓకే, గవర్నమెంట్కి ఏమర్థమైంది, ఎందుకు ఇవన్నీ వై ఆల్ దిస్ ప్రొటెస్ట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ అని గవర్నమెంట్కి ఏమర్థమైందంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ లీడింగ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రివాల్ట్స్. అంటే చాలా తక్కువ మంది దగ్గర చాలా ల్యాండ్ ఉంది, చాలా మంది దగ్గర చాలా తక్కువ ల్యాండ్ ఉంది. ఈ ప్రాబ్లం వల్లనే ఈ ప్రొటెస్ట్లు జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ హాల్టింగ్ ది గవర్నెన్స్. ఓకే, దట్స్ వై ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ దిస్ మూమెంట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ది తెలంగాణ ఆర్మ్ స్ట్రగల్ మూమెంట్, the government has enacted Telangana Land Tenancy Act 1950. Okay, Andy, right. The rules of this act: the total tenants were categorized into protected tenants and unprotected tenants. Already you know this. Protected tenant means he will be having what? If you're talking about protected tenants, he will be having what? Security of tenure. He will be having security of tenure. Okay, unprotected tenant means
he will never have this security of tenure. Undadu idi. He will never have this security of tenure. Protected means he will have. Unprotected means he will not have. Right? So protected and unprotected tenants. So who are called as protected now? Everki protected tenants ani ee act lo rashi undi. Right? So the person who are cultivating the land for, the tenants who are cultivating the land for 6 years or more than 6 years. 6 years or more than 6 years. Okay, even before this act came into being, ee act rakamunde, if any tenants are cultivating a land for 6 or more than 6 years, then government of Telangana, means at the time government of AP, will consider that particular tenant as protected, means he will never be removed from that land. Okay, they are also given what? Hereditary rights. After him, their children's. Then we have got unprotected tenants. Okay, who are those? Those who started cultivating after the act came into being. Those who started cultivating after the act came into being, they are given at least 5 years minimum tenure. They are giving at least 5 years minimum tenure. So you understand here that Telangana Tenancy Reform Act lo kuda first discussion em chesindu villu tenure gurinchi chesindu. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్ 1950లో కూడా ఫస్ట్ డిస్కషన్ ఏం చేసిండ్రు? టెనెన్సీ గురించి, టెన్యూర్ గురించి చేసిండ్రు. సో హియర్ ఆల్సో టెన్యూర్ వాజ్ ఫిక్స్డ్. If any person is cultivating a land before the act came into being for 6 years continuously, 6 years continuously he is doing it, then protected. If he is not doing, not protected. Okay, the one who are cultivating the land after the act was passed, they are actually given a security of 5 years వరకు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత టెనెంట్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ మధ్యలో అగ్రిమెంట్ అయింది అనుకోండి, టెనెంట్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్ మధ్య అగ్రిమెంట్ అయింది, యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అది మినిమం 5 years ఉండాలండి. జస్ట్ లైక్ నేను ఒక కొత్త ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయిపోతే మినిమం 2 years అంటారు కదా, అట్లా. లేటర్ ద టెనెన్సీ కుడ్ బి ఎక్స్టెండెడ్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ విత్ మై, okay, you are landlord, I am the tenant, if you are happy with my services, definitely what you will do, you will increase the tenancy. Well irrigated lands, then this is what, this is rent gurinchi idi, rent. Well irrigated lands lo it is like limited to 3 times. The rent was limited to 3 times more than the tax paid. Okay, whereas it is 5 times in case of what? Dry lands. In case of what? Dry lands. Ante enti rent? We are having what? Rent here. We are having rent. So in rent, to decide the rent, we are having 2 types of lands are there. As you know that wetlands. Wetlands are those lands where agriculture is possible, water facility is there. And another land we are having what? Dry land. Dry land. Wetland law 3 times. 3 times. Whereas dry land law, it should not be like, let us see that. It should not be 5 times. It should not be 5 times. Remember this point. Okay. So wetland 3 times, 5 times. Of tax paid. Tax paid ante, remember this point. If this is a land area, landlord pay government a land tax. Landlord pay government a land tax. Let's suppose 1 lakh landlord pay చేస్తున్నాడు అనుకోండి, 1 lakh. 1 lakh he is paying. Landlord is paying 1 lakh. So he cannot ask more than 3 lakh. 3 times ante into 3. More than 3 lakhs he cannot ask. Here, let's suppose he is paying 1 lakh. He cannot ask more than 5 lakhs. More than 5 lakhs. Remember this point. Okay. Ante 1 lakh chala ekkuva rashina nenu. Vallu pay chesedi 2,000, 3,000. Okay. Remember this point. So rent is also properly given. Okay. Tenants could get ownership rights. Tenants వాళ్ళకి ఓనర్షిప్ రైట్ ఇస్తారు. అంటే అన్ని యాడ్స్లోనే ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఎంత పే చేయాలి? టెనెంట్స్ 60% పే చేస్తే చాలు. వాల్యూ ఆఫ్ ది మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్. వాల్యూ ఆఫ్ ది మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్. సపోజ్ హియర్ ల్యాండ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, దిస్ ల్యాండ్ ఈజ్ సపోజ్ 20 lakh rupees is there. This land value is how much? 20 lakh rupees is there. Okay, so 60% పే చేయాలి టెనెంట్. 60% means 60 by 100 into 20 lakhs. చాలు, ఇంతే పే చేస్తే చాలు. ఓకే, ఎవరికి? టెనెంట్ కెన్ పే దిస్ టు వాట్?
tenant can pay this to landlord. But it's fine. So ఈ 20 యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇవ్వాలి. ఆ 60% ఎంత అవుతుంది అది ఒక్కటేసారి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ గివ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ బికాస్ ఫార్మర్ దగ్గర అంత డబ్బులు సడన్గా ఎట్లా ఉంటాయి, అంత సమ్ ఆఫ్ మనీ విల్ నాట్ బి దేర్. దట్స్ వై 20 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇవ్వాలి. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఈజ్ చేసిండ్రు, చాలా ఇంకా కొంచెం ఈజీగా చేసిండ్రు టు పర్చేస్ వాట్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్ టు టెనెంట్స్. Section 18E of this act, government can declare directly, okay, landowners in the protected tenants as landowners in notified areas. Government notification ఇచ్చి ఇలాంటి ల్యాండ్స్లో ఎవరైనా టెనెంట్ లాగా పని చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళ నుంచి ల్యాండ్ ఓనర్స్ వాళ్ళు. ఓకే, దిస్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ వేర్ 18E. ప్రిలిమ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, గ్రూప్ 2లో గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో కూడా, because they will ask you which one of the following section of Telangana tenancy reforms mandates the government to declare the tenants as landowners in the notified areas. Section 18E, section 17E, section 15A, like that they will ask you the question. So that's why please be prepared for the rangam. Remember this point. Okay, the Land Tenancy Act helped many tenants in 1954. Almost around చాలా మందికి ఓనర్షిప్ రైట్స్ దొరికింది ఈ యాక్ట్ వల్ల. 32,377 acres of land got into ownerships. అంటే టెనెంట్స్ లాగా ఉన్న వాళ్ళు 32,000 acres మీద ఓనర్స్ అయిపోయినారు. This increased to 85,409 acres. This increased to 85,409 acres. ठीक है, right. Then some other acts were also there during the time of Nizam. సో కొన్ని టిడ్బిట్స్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా మనం చూసేద్దాం. అదర్ యాక్ట్స్. సో వీఆర్ డన్ విత్ ఏ ప్రాపర్ టెనెన్సీ అయిపోయింది మనది. నౌ వీఆర్ లర్నింగ్ వర్డ్ మాల్గుజారీ ల్యాండ్ రెవెన్యూ యాక్ట్. మాల్గుజారీ ల్యాండ్ రెవెన్యూ యాక్ట్ ఫస్ట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్ యాక్ట్ ఇన్ తెలంగాణ. ఓకే, ఎప్పుడో లాంచ్ అయింది 1907లో. ద సేమ్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ గాట్ వాట్ ముస్లిం లీగ్ కూడా ఫామ్ అయింది. సారీ, ముస్లిం లీగ్ 1906. సో 1907 సూరత్ స్ప్లిట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ హిస్టరీ. In your history, what happened? Surat split happened. So very, very old act. Okay, directly they will ask you the year. ఈ యాక్ట్లో టెనెంట్స్ ఒకవేళ 12 years కంటిన్యూస్లీ వాళ్ళు కల్టివేట్ చేస్తున్నారు, అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారు, 12 years కంటిన్యూస్లీ అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్పిందంటే వాళ్ళే పర్మనెంట్ టెనెంట్ అని చెప్పింది. ఓకే, మనకు ముందు తెలంగాణ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్లో ఏముంది, ఆ యాక్ట్ రాకముందు 6 years కంటిన్యూస్గా ఎవరైనా చేస్తున్నారు, ఓకే, యాజ్ ఎ టెనెంట్ లాగా చేస్తున్నారు ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గర అంటే దే ఆర్ గివెన్ అబౌట్ పర్మనెంట్సీ, రైట్. హియర్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ 12 years. If anybody is cultivating a land for continuously for 12 years, they will be given what? Permanency, hereditary rights. And those tenants in our Telangana, they used to be called as, they are called as Shik Midar. Okay. Bharucha Committee. This committee was appointed to see the status and position of tenants in the year 1939. On the recommendation of this committee, this act was undertaken. Means Telangana Tenancy Act was undertaken. కొంచెం ముందు రావాలి ఆ పాయింట్, నేను తర్వాత రాసిన, బట్ నాకు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దట్ ఈస్ బరూచా కమిటీ. ఓకే, అస్సామీ షిక్మిదార్ ఎవరు? హూ హ్యాస్ కల్టివేటెడ్ ద ల్యాండ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 6 years. ఓకే, అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్ కెనాట్ రిమూవ్ హిమ్ until unless he complete the 6 years. ఓకే, cannot be removed from tenancy. Shikmidar is how much? Shikmidar 12 years. Whereas Assami Shikmidar 6 years. Because of the landlord's opposition, this act was not implemented. Implement అవ్వలేదు. Because of this opposition. అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉంది, అప్పుడు నిజాం was there, influential people was there, so democracy was not there. So గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది, మళ్ళీ నిజాంకి అందరూ ఏమన్నారంటే సార్ తీసేయండి, అవసరం లేదు, చాలా వెల్తీ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి చాలా డీసెంట్గా ఉంది, మళ్ళీ మన రిలేషన్స్ ఖరాబ్ అవుతాయి అని గాన్ గేట్స్. ఇట్స్ డన్ కంప్లీట్లీ.
Hyderabad, Telangana Tenancy Agriculture Land Act 1950. Hyderabad, or you can say Telangana Tenancy Agriculture Land Act 1950. Hyderabad Agriculture Reforms Committee ఒక అపాయింట్ అయిందండి. ఓకే, సో టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్, to solve the problems of tenants. Okay, to solve the problems of tenants, the Hyderabad Agriculture Reforms Committee has advised the government of Hyderabad that they have to pass this act. అప్పుడు టెనెంట్స్ మంచిగా ఉంటారని చెప్పింది. ఓకే, and because of on the recommendation of this Hyderabad Agriculture Reforms Committee only, Tenancy Hyderabad Tenancy Act was announced in the year 1950 June 10th. Okay, June 10th. Okay, so time period was fixed. Tenancy agreement should be taken place only in front of Tehsildar MRO ముందు ఇద్దరు సైన్ చేయాలి. Land tax should not be more than 3 to 5 times. Land tax should not be more than 3 to 5 times. Okay, if peasants continue tenancy for 6 years, then they will be considered as ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్. ఒకసారి ల్యాండ్ మీద 6 ఇయర్స్ మీరు కల్టివేట్ చేశారంటే మీరు ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్ అయిపోతారు. ఓకే, టెనెంట్ షుడ్ నాట్ బి రిమూవ్డ్ అంటిల్, టెనెంట్కి తీయద్దు. ఓకే, ఎప్పటి వరకు? అంటిల్ హీ ఈజ్ కరెక్ట్లీ పేయింగ్ యూ ద రెంట్. ల్యాండ్ లార్డ్కి ప్రాపర్గా మంత్లీ డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటున్నాడు, దెన్ మీరు అసలు తీయద్దు. రెస్ట్రిక్షన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, ల్యాండ్ లార్డ్ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ టెనెంట్స్. Landlord should not take any gifts from the tenants. తీసుకోవద్దు, they should not take it. Okay, so this is the important features of this Hyderabad Agriculture Land Act of 1950. Okay andi, right. Now a very very important act again is ordinance also. Hyderabad prevent చేయాలి టెనెంట్స్ కి ఆ ల్యాండ్ నుంచి. ఓకే, ది ల్యాండ్ లార్డ్ వెళ్ళిపోమంటాడు కదా, అది ప్రివెంట్ చేయాలి. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెనెంట్స్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ ఎవిక్షన్ ఆఫ్ టెనెంట్స్. ఆర్డినెన్స్ యాక్ట్ 1952. ఆర్డినెన్స్ యాక్ట్ 1952. సో ల్యాండ్ లార్డ్ టెనెంట్కి అస్సలు తీయద్దు, ప్రివెంట్ చేయాలి. ఒకవేళ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దాట్, దెన్ ఎవిక్షన్ మాత్రం చేయొద్దు. ఏదొకటి ఇద్దరిలో కొన్ని ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలి. కాబట్టి ప్రివెన్షన్ కూడా చేయాలి అండ్ ఎవిక్షన్తో ఆపాలి. ఓకే, ఎవిక్షన్కి ఆపాలి. బై 1950 Tenancy Act, landlords have taken over the lands from the tenants and driven them away. ఓకే, ఇప్పుడు నుంచి మనం లాస్ట్ 2 వీడియోస్ నుంచి మనం ఏం చదువుతున్నామంటే, గవర్నమెంట్ హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్, తెలంగాణ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్, ఇవన్నీ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్స్లో ఒక పాయింట్ మాత్రం వెరీ కామన్గా దే హ్యావ్ గివెన్. వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, ఎవరైనా ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఒక ల్యాండ్ మీద యాజ్ ఎ టెనెంట్గా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి మేము పర్మనెంట్ రైట్ ఇస్తాం. అలా మనం అన్ని యాక్ట్స్లో చెప్తూనే ఉంటున్నాం. సో వెన్ దట్ వాజ్ అనౌన్స్, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏం చేసిండ్రు, తొందరగా వెళ్ళమన్నారు. ఎందుకంటే మరి నువ్వు ఉంటే మరి నీకు పర్మనెంట్ రైట్ వచ్చేస్తుంది కదా, మేము ఇవ్వం నీకు ల్యాండ్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో యూ గో అవే, యూ గెట్ లాస్ట్ అని చెప్పారు ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఎవరికి? టెనెంట్స్కి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్, వాళ్ళ ల్యాండ్సే కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. అంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర ల్యాండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అన్నమాట. టెనెంట్స్కి ఏం రాలేదు, ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్ మీట్ అవ్వలేదు. ఓకే అండి, రైట్. సో ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండర్స్టూడ్ దట్ ల్యాండ్ యాక్ట్, టెనెన్సీ యాక్ట్లో వాళ్ళకి పర్మనెంట్ రైట్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళకి తొందరగా పంపించేసిండు. అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్ ద ల్యాండ్ వాజ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద టెనెంట్స్ హూ హ్యాడ్ బీన్ డ్రివన్ అవే బై ల్యాండ్ లార్డ్. సో ల్యాండ్ లార్డ్ ఎవరెవరికి వెళ్ళమన్నాడు వాళ్ళకి పిలిచి మళ్ళీ ఇచ్చిండ్రు. ఓకే, ద ల్యాండ్ వాజ్ హ్యాండెడ్ అగైన్ టు ద టెనెంట్స్ విచ్ ఆర్ evicted by the landlords. The land which were sold without the consent of tenant will be marked. మార్క్డ్ అంటే వాళ్ళు రాసుకుంటారు ఈ ల్యాండ్కి ఎట్లా అయింది, మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేద్దామని. The size of the tenancy land will be decided. Tenancy land.
సో ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ ఒక టెనెంట్కి ఎంత ల్యాండ్ ఇవ్వాలి, ఎన్ని ఎకర్స్ ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ సైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చిన్నగా ఇచ్చి ఎక్కువ రెంట్ అడితే ఎట్లా నడుస్తుందండి, నడవదు. సో ఎక్కువ ఇచ్చి ఎక్కువ అడగచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాట్ ఈ ల్యాండ్ సైజ్కి ఇంత వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది, ఇంకా ఇంత రెవెన్యూ వస్తుంది. సో అలా ఫిక్స్ చేద్దామని. సో ల్యాండ్ సైజ్ ఫర్ ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ 1/3 part of the tenancy land is decided. Landlord is there, landlord unnadu, and landlord is also having what? Tenant. Tenant is also there. We are also having what? Tenant. Landlord also we are having and tenant also we are having. Okay. Landlord దగ్గర ఒక డ్రై ల్యాండ్ ఉందండి. డ్రై ల్యాండ్ అంటే దీనికి మంచిగా వాటర్ ఇరిగేషన్ లేదు. డ్రై ల్యాండ్ ఉంది. ఎట్లా ఉంది? డ్రై. సో 3 parts. ఈ డ్రై ల్యాండ్కి 3 parts చేసేసి ఈ 1 part ఇవ్వచ్చు టెనెంట్కి. 1 part ఇవ్వచ్చు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. 1/3 ఆఫ్ డ్రై ల్యాండ్. వాట్ ఈస్ దర్ హియర్? ఫర్ ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ 1/3 part ఆఫ్ ది టెనెన్సీ ల్యాండ్ ఈజ్ డిసైడెడ్. ఫర్ ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ అంటే అంత మంచిగా ప్రొడక్టివిటీ లేని ల్యాండ్స్. ఓకే. For 6 years, tenants cannot be removed. Same as before we have learned. For fertile lands, 1/4 part should be given. 1/4 part should be given. So very very easy. You are having what systems? Very very easy points you are having here. I hope you understood all of them. In this class, we are going to study about tenancy reforms. Tenants గురించి మనం చదవలేదు ఇప్పటి వరకు. మనం జాగీర్దార్స్ ఎలాంటి జాగీర్దార్స్ ఉన్నారు, ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ జాగీర్దార్స్ ఉన్నారు, అండ్ జాగీర్దార్ అబాలిషన్ యాక్ట్ కూడా చదివేసినాం. సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్. ఇనామ్దార్స్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ఇనామ్దార్స్ కూడా చదువుకున్నాం మనం. అండ్ ఇనామ్దార్ అబాలిషన్ యాక్ట్ కూడా చదువుకున్నాం. రైట్. మనకు ఇప్పుడు 2 మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి చూసుకోవాలని ఉంది. There are more 2 features are there which we have to study. Tenancy reforms in Telangana region. So as we have already seen that Telangana lo already intermediaries abolish మనం చేసేసినాం. అంటే ముందున్న వీడియోస్లో వాళ్ళ గురించి మనం ఎక్కువ చదువుకున్నాం. రైట్, దట్ ఈస్ ఓవర్. Then Government of India and has directed all the states that they should also bring in reforms with regard to tenants position. Tenants position ki improve cheyadaniki, వాళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ నుంచి సేఫ్ చేయడానికి రిఫార్మ్స్ తీసుకురమ్మని చెప్పింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ దట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళకి కూడా దిస్ విల్ వాజ్ దేర్. వాళ్ళకు కూడా ఈ విల్ ఉంది, చేద్దాం, టెనెంట్స్ చాలా ఎక్స్‌ప్లాయిట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళకు కూడా చేద్దామని వాళ్ళకు కూడా ఉన్నింది. సో ఎట్ ది ఎండ్ వాట్ హ్యాపెన్, తెలంగాణలో ఎట్ ఎ టైమ్ హైదరాబాద్ టెనెన్సీ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ యాక్ట్ 1950 వాజ్ పాస్డ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. డైరెక్ట్గా ఏ ఇయర్ అని అడుగుతాడు. హైదరాబాద్ టెనెన్సీ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ యాక్ట్స్ 1950 వాజ్ ఇనాక్టెడ్. ఎందుకు? టు ప్రొటెక్ట్ ది రైట్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్. ఓకే అండి. సో ఇట్ వాజ్ ఇంటెండెడ్ టు, అంటే ఈ యాక్ట్ ఏమేముంది, ఈ యాక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది, వీ షుడ్ నో ఇట్. సో దట్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఆన్సర్లో టెనెంట్స్ గురించి అడిగితే మీరు రాయాలి ఇది. టెనెంట్స్ ఆర్ దోస్ ల్యాండ్లెస్ లేబరర్స్ who are given right to cultivate by the landlords. Okay, who are given right to cultivate by the landlords. Tenants occupied a very significant position in the agricultural community. Okay, in the hierarchy of agricultural community, tenants are the one who actually cultivate the crops when the landlord was absent. Means absentee landlordism antaru. ఏమంటారు? యాబ్సెంటీ ల్యాండ్లార్డిజం. ల్యాండ్లార్డ్ మాత్రం చేయట్లేదు, ల్యాండ్లార్డ్ ఆయన మాత్రం ఫార్మింగ్ చేయట్లేదు. సో హీ ఈస్ గివింగ్ టు సంబడి ఎల్స్ కదా, రైట్. సో ఇలా మీరు ఇంట్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసేసి దిస్
టెనెంట్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లాయిట్ అయినవి అవి కొంచెం 2-3 పాయింట్స్ దాని గురించి రాసేయాలి. అండ్ వాట్ రిఫార్మ్స్ వర్ బాట్ బై ది గవర్నమెంట్ టు ప్రివెంట్ దిస్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. మరి ఈ యాక్ట్తో సహా మీరు మంచిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేయాలి. ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ రాసేస్తే కూడా సరిపోతుంది. బికాస్ గ్రూప్ 1లో అనాలైసిస్, డిస్కస్ ఇవన్నీ ఉండవు కదా, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఫీచర్స్ రాసేయండి, కంక్లూజన్ అయిపోతుంది. సో that is a very, we will do this practice, no need to worry. So after the abolition of intermediaries, the Hyderabad Tenancy and Agriculture Land Act 1950 was enacted. It was intended to regulate the period chala important, means for how many years the tenants will be given what right to cultivate on the land of landlord. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నిన్న కూడా మనం చదువుకున్నాం ఈ రైట్ లేదంటే, ఓకే, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ లేదంటే ఆర్థర్ యంగ్ ఏమన్నారు, వెరీ ఫేమస్ ఎకనామిస్ట్, హీ సెడ్ దట్ నేను ఎప్పుడు ఉంటాను, ఎప్పుడు ఆయన వాళ్ళ ల్యాండ్లార్డ్ నాకు పంపించేస్తాడు ఈ భూమి నుంచి నాకు తెలీదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను ఎందుకు దానికి మంచిగా చేయడానికి ట్రై చేయను, రైట్? ఎందుకంటే రేపు ఆయన చెప్పచ్చు వెళ్ళిపోమని. డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆల్సో హీ కెన్ సే గెట్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ మై ల్యాండ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఈస్ దేర్, వై ఐ విల్ డెవలప్ ల్యాండ్ యాజ్ అ టెనెంట్? నేను టెనెంట్ డెవలప్ చేయను. ఇది కూడా అంతే అండి. మనం ఇల్లు ఖాళీ చేస్తున్నప్పుడు అవన్నీ రెనోవేషన్ చేసుకుంటామా? రెంట్ ఉన్న హౌస్కి మనం ఏదైనా కొత్తతనం తీసుకొస్తామా? ఎందుకంటే ఎలాగైనా వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఉంది అని, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. టెనెంట్కి అపాయింట్ చేసిన తర్వాత టెనెంట్కి ఒక ఫీలింగ్ ఇన్సెక్యూర్గా ఉంటాడు, అంటే ల్యాండ్లార్డ్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోమంటాడని. ఓకే, హీ కెన్ ఎవిక్ట్ హిమ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వెళ్ళిపోమనడం ఈజ్ ఎవిక్షన్ అంటారు. ఇన్ అవర్ ఎకనామీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? Eviction. Understood, right? So the first important is వీళ్ళకి ఒక పీరియడ్ ఇవ్వాలి, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ రీజనబుల్ రెంట్. ల్యాండ్ లార్డ్ విల్ టెల్ టు ద టెనెంట్ నాకు 70% ఇచ్చేసేయి. అలా ఉంటే ఆయన దగ్గర ఏముంటుంది మరి? ఏముండదు, రైట్? సో ల్యాండ్ లార్డ్ యూస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎగ్జార్బిటెంట్ రెంట్స్ ఫ్రమ్ ది టెనెంట్స్. చాలా రెంట్స్ అడిగేవాడు ల్యాండ్ లార్డ్స్ టెనెంట్స్ దగ్గర నుంచి. ఓకే, సో లైక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ అడిగేవాడు, రైట్? సో ఈ రెంట్ కూడా మనం ఫిక్స్ చేయాలి ప్రాపర్గా. మరి గివ్ ద టెనెంట్ ద రైట్ టు కంపెన్సేట్. ఒకవేళ ల్యాండ్ లార్డ్కి టెనెంట్ నచ్చలేదనుకోండి, సో ల్యాండ్ లార్డ్ ఏమంటాడు, నువ్వు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపో ఈ మంత్కి అని చెప్పేస్తాడు. సో సడన్గా అలా చెప్పేస్తే ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ల్యాండ్లార్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది. సడన్గా చెప్పడం వల్ల ఆయన ఎక్కడ పోతాడు మరి? చాలా డిఫికల్ట్గా సర్వైవల్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ల్యాండ్లార్డ్ దాట్ వెన్ ఎవర్ హీ ఎవిక్ట్ ఆర్ హీ సేస్ ఏ టెనెంట్ టు గో అవుట్ ఫ్రమ్ హిస్ ల్యాండ్, he should give some compensation. Yesterday also in our class I have told you with regard to this chapter in detail also, like pink slips gudi gunchi kuda maatladidam manam. The last one we are having here, restrict the right of landlord to evict the tenant. Okay, restrict the right of landlord to evict the tenant. Important. Landlord టెనెంట్కి ఇష్టం వచ్చినగా వెళ్ళిపోమని చెప్పలేడు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్. నౌ దిస్ యాక్ట్ ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ యాక్ట్ నో, హైదరాబాద్ టెనెన్సీ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ యాక్ట్. సో ఈ యాక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవి ఉన్నాయి, అంటే ఎయిమ్స్ ఇవి ఉన్నాయి. ఇంకా గట్టిగా మనం ఇంకా లోపల వెళ్తే మనం ఫీచర్స్ కూడా చూసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో సీ ద ఫీచర్స్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్. వాట్ ఈస్ మెన్షన్? దట్ ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్కి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం ఎలాగైనా ఒక సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఇచ్చేసి. ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. In notified area,
ఆల్వేస్ రిమెంబర్ నోటిఫైడ్ ఏరియా అంటే గవర్నమెంట్ ఒక ఏరియాకి ఇలా డిమార్కేట్ చేసి ఈ ఏరియాలో ఇట్లా చేద్దాం అని అంటే డిమార్కేట్ చేసి ఇది మొత్తం హైదరాబాద్ ఉందనుకోండి, ఈ ఖైరతాబాద్ అనుకోండి, ఖైరతాబాద్కి ఇలా డిమార్కేట్ చేసేసి ఖైరతాబాద్ ఇప్పుడు నుంచి ఒక ట్రైబల్ ఏరియా లైక్ షెడ్యూల్ ఏరియా అని చెప్పచ్చు. అంటే నోటిఫైడ్ ఏరియా అంటే గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసి ఈ ల్యాండ్ ఇలా గవర్న్ అవుతుంది, ఈ ల్యాండ్కి సిస్టమ్ ఇలా ఉంది, ఈ ల్యాండ్ దగ్గర నుంచి మేము అగ్రికల్చర్ డెవలప్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నోటిఫైడ్ ఏరియాస్. సో వాట్ ఎవర్ ది ల్యాండ్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ నోటిఫైడ్ బై ది గవర్నమెంట్, ఓకే, in notified areas the tenants were declared as owners itself. అంటే డైరెక్ట్గా ఈ యాక్ట్తో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ ఏరియాస్లో టెనెంట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళు ఓనర్సే. జనరలీ ట్రైబల్ ఏరియాస్, షెడ్యూల్ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు. ఓకే, ద టెనెంట్ వర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఓనర్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ నోటిఫైడ్ ఏరియా ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ లెస్ దెన్ 1. ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ మనకు ఇప్పుడు వస్తుంది, ఆగండి. ఓకే, అండ్ ద ల్యాండ్ ఓనర్ ఓన్డ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్. ల్యాండ్ ఓనర్ ఓన్డ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్. సపోజ్ ఐ ఆమ్ దేర్, షుజాత్ సార్ ఈజ్ దేర్, హీ ఈజ్ ఎ ల్యాండ్ లార్డ్. ఓకే, ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్ అంటే మనకు ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్లో ఇవి మనకు దగ్గర ప్రాపర్గా నంబర్ ఉంది. అంటే 200 acres, ఓకే, 200 acres అనుకోండి. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఒక 200 acreకి 1 ఫ్యామిలీ యూనిట్ అని చెప్పింది. అట్లా ఎవ్రీ 200 acre విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ యూనిట్. ఓకే, గవర్నమెంట్ అలా ఒక మనకు స్టాండర్డ్ ఇచ్చింది. ఏం చెప్పిందంటే ఎనీవన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ 200 acres, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 1 ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అజంప్షన్, 1 ఫ్యామిలీ హోల్డింగ్. సపోజ్ ఐఎమ్ ద ల్యాండ్ లార్డ్, రైట్, నా దగ్గర 3 ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ టెనెంట్ దగ్గర లేనే లేదు. ఓకే, సో మోర్ దెన్ 2 నా దగ్గర ఉన్నాయి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఐ హ్యావ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 2 ఆర్ నాట్? ఎస్. సో I have appointed on this land, I have appointed Mr. Suresh. ఓకే, సురేష్కి నేను ఈ ల్యాండ్ మేలో యాజ్ ఎ టెనెంట్గా అపాయింట్ చేసిన. ఓకే, విత్ దిస్ యాక్ట్ ఏముందంటే ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గర 2 units ఉంటే ఇంకా టెనెంట్ దగ్గర యూనిట్ లేదు, ఏ యూనిట్ లేదు, ల్యాండే లేదు, ఇంకా ల్యాండ్ 1 unit కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, 50 acres ఉందనుకోండి, అట్లా అయినా సరే లేనంతే కూడా నడుస్తుంది. ఓకే, so if this is a situation, if a landlord is having 2 units if a landlord is having 3 units, then it means what, he is having more than 2 or not? Yes. If a landlord is having 3 units, it means what, he is having more than 2 units or not? Yes. So the extra unit above 2 on which the tenant is supposed to be cultivating, on which the tenant supposed to be cultivating, that extra unit tenant will be converted as what? Owner. So this is the proper explanation of this. Okay, now the protected tenants whatever are there under this act, they are to be conferred ownership. They did not bought it, వాళ్ళు కొనలేదు. ఓకే, అందుకే ఏమంటాం, కన్ఫర్డ్ ఓనర్షిప్ అంటే ఓనర్షిప్ వాళ్ళకి ఇచ్చినామని మాట. ఓకే, so that's why this kind of ownership where the government gives a land to the tenant, it is called as conferred ownership. And ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు, ఏం చెప్పిందంటే కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇచ్చేయండి దాని మీద. సో ఫార్మర్స్ ఎలాగో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ దగ్గర తీసుకొని ఏం చేశారంటే కొనుక్కున్నారు అట్లా. ఓకే, ఆల్ టుగెదర్ బై మిడ్ 1970s in Telangana 33,000 protected tenants became owners. So much land the government distributed, right? చాలా మందికి గవర్నమెంట్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ కూడా ఇచ్చేసింది అనమాట.
So in Telangana, 33 protected tenants became what? Owners. And 33 tenants దగ్గర ఎంత ల్యాండ్ ఉంది? 82,000 hectares. వెరీ సో ప్రోగ్రామ్ చాలా బెనిఫిషియల్గా అయింది పూర్ పీపుల్కి. ఓకే, tenants became what? Owners. Tenants became what? Owners. Act features. These are all about a notified area. In non-notified areas, the purpose was to provide tenants with heritable rights. Very important. Non-notified areas అంటే గవర్నమెంట్ అలాంటి ఏరియాస్ గురించి ఏం చెప్పలేదు, కానీ అక్కడ టెనెన్సీ సిస్టమ్, ల్యాండ్ లార్డిజం ఇది కామన్గానే కనిపించింది మనకు. ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఎవ్రీవేర్ అక్రాస్ ది కంట్రీ. సో ఇన్ నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియా, ఓకే, ది టెనెంట్స్ విల్ బి గివెన్ వాట్? హెరిటబుల్ రైట్స్. అంటే ఆయన తర్వాత ఆయన పిల్లలు చేసుకోవచ్చు ఫార్మింగ్, దెన్ పిల్లల తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు చేసుకోవచ్చు ఫార్మింగ్. అలాంటి అంటే ఒక సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి ఎలాగైనా అని గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ హియర్. ఓకే అండి. సో tenants will get heritable right depending upon the extent of land owned by the tenants and landowners. However, voluntary surrenders are another name for forceful eviction of tenants by the landlords. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియాస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పలేదు ఆ ఏరియాస్ గురించి. అక్కడ టెనెంట్ ల్యాండ్లార్డ్స్ కూడా చాలామంది అట్లా ఉన్నారు స్టేట్లో, కానీ గవర్నమెంట్ మెన్షన్ ఏం చేయలేదు, నోటిఫికేషన్ ఏం ఇవ్వలేదు దట్ టెనెంట్స్ డైరెక్ట్గా ఓనర్స్ ఉన్నారు ఈ ఏరియాస్లో అని. కొన్ని ఏరియాస్కి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ద నోటిఫికేషన్ సేయింగ్ దట్ ఓకే, ఇన్ దీస్ ఏరియాస్ టెనెంట్స్ విల్ ఆటోమేటికలీ విల్ బికమ్ వాట్? ఓనర్స్. Then there are some other areas also, no? They are called as non-notified areas. In non-notified areas, government declared that these tenants in these areas, they will be getting what? Heritable rights. అంటే వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి అట్లా. సో అప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్ ఏం చేసిండంటే వీళ్ళకి తొందరగా పంపించేసేయాలి కదా. సో ల్యాండ్ లార్డ్ ఏం చేసిండు, టెనెంట్స్కి బెదిరించి ఏమి అన్నాడంటే, నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడ నుంచి తొందరగా అని చెప్పిండు. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ టెనెంట్ వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆయన తర్వాత ఆయన పిల్లల తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, అలా అని ల్యాండ్ లార్డ్కి ఆ ల్యాండే ఉండదు కదా లైఫ్ లాంగ్గా, ఒట్టిగా రెంట్ బేసిస్ మీద ఉండాల్సి వస్తుంది. అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ ఒక ఓనర్ లాగా, ఇంకా టెనెంట్ ఒక రెంటర్ లాగా, అలానే డబ్బులు పే చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో ల్యాండ్ లార్డ్ కెనాట్ ఎంజాయ్ హిస్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్. ఎస్, చాలా ఆయనది అని చెప్పుకోలేడు. సో ఈ క్లాజ్ చూసి ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏం చేసారంటే వెళ్ళిపోమన్నారు. ఎవరికి? టెనెంట్స్కి బెదిరించి థ్రెటన్ చేసేసి. ఓకే, ఇంకా గవర్నమెంట్కి ఏమన్నారంటే వాళ్ళే వెళ్ళిపోయారు అని అన్నారు. ఓకే, వాలంటరీగా వాళ్ళు సరెండర్ చేసేసిండ్రు వాళ్ళ ల్యాండ్స్, మేము ఉండమన్నాం, కానీ వాళ్ళే నో సార్ వెళ్ళిపోతాం, మాకు వేరే పని ఉంది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయినని ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఇవన్నీ చెప్పారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్. ఓకే, in the same way, in our state, large number of evictions took place. Okay, large number of evictions took place. In the first year of tenancy laws, Tenancy Act, చాలా టెనెంట్స్కి వెళ్ళిపోమన్నారు. ఓకే, ఇంకా నోటిఫైడ్ ఏరియాలో కూడా, నాన్ నోటిఫైడ్లో కాదు, నోటిఫైడ్ ఏరియాలో డైరెక్ట్గా టెనెంట్స్కి ఓనర్స్ అన్నారు కదా. ఇలా ఈ క్లాజ్ వాళ్ళు ల్యాండ్ లార్డ్స్ వింటే ఏం చేసిండ్రంటే టెనెంట్స్కి తీసేసిండ్రు. నోటిఫైడ్ ఏరియా నుంచి కూడా తీసేసిండ్రు, నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియా నుంచి కూడా తీసేసిండ్రు. ఎందుకు? they don't want, landlords does not want to share their land with anyone. They wanted to have the 100% power on their land. Okay, greed. The implementation of tenancy legislation is a function of degree of consciousness among the peasantry. సో ఆథర్ ఏమన్నాడు ఇక్కడంటే, ఒక టెనెంట్కి ఆయన రైట్స్ గురించి తెలిసి ఉంటే ఈ టెనెన్సీ లెజిస్లేషన్ చాలా సక్సెస్ అయ్యేది. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఎట్ అ టైమ్, లిటరసీ వాజ్ నాట్ దట్ గ్రేట్. ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ వర్ వెరీ మోర్ ఎట్ అ టైమ్. సో టెనెంట్స్కి అసలు టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్ గురించే తెలీదు.
వాళ్ళకి కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి కదా. దే షుడ్ నో. కాన్షియస్నెస్ అంటే వాళ్ళకి తెలిస్తే కదా వాళ్ళు మేము వెళ్ళాం, మాకు గవర్నమెంట్ ఈ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో మాకు ఓనర్ చెప్పింది, లేకపోతే నాన్ నోటిఫైడ్ ఏరియాలో గవర్నమెంట్ మాకు హెరిటబుల్ రైట్ ఇచ్చింది, మేము వెళ్ళామని వీళ్ళు చెప్పాలి కదా. కానీ వీళ్ళు కూడా చెప్పలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది తెలీదు. సో ఎవరికి తెలుసు వాళ్ళు బతికిపోయిండ్రు, ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిండ్రు. సో ఈ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ సక్సెస్ అవ్వడానికి డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ద టెనెంట్ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ద ఇంప్లిమెంటేషన్ వాజ్ బెటర్ when the people are more conscious about reforms. Okay, only in Hyderabad state, okay, like in Telangana than in Karnataka. Okay, so in Hyderabad state lo like in Telangana, Karnataka areas చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్. అంటే హైదరాబాద్ ఇంకా కర్ణాటక ఏరియాస్లో టెనెంట్స్ వాళ్ళకి మంచిగా తెలుసు ఈ యాక్ట్ గురించి. ల్యాండ్ లార్డ్స్ నాకు ఇది ఇచ్చేయాలి, నేను తర్వాత నా పిల్లలు ఈ భూమి మీదనే పని చేసుకుంటారు అని వీళ్ళకి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కాబట్టి ఈ హైదరాబాద్లో ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్ ఆఫ్ కర్ణాటకలో ఈ టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్ చాలా సక్సెస్ అయినాయండి. ఓకే, రైట్. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఈస్ హైదరాబాద్ కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ హైదరాబాద్. So when AP did not merge with Telangana, so we have got Hyderabad. When AP got merged, ఒకటే లెజిస్లేషన్ ఉండాలి కదా. తెలంగాణ అయినా సరే, కోస్టల్ ఆంధ్ర అయినా సరే, రాయలసీమ అయినా సరే, అందరికీ ఒకటే లెజిస్లేషన్ ఉండాలి కదా. అందుకే మనకు ఒక కొత్త యాక్ట్ తీసుకొచ్చిండ్రు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఎట్ దట్ టైం. ఆంధ్రప్రదేశ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ ఆఫ్ 1956 మీన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. November 2, 1956, Hyderabad state got merged with Andhra state and they both merged and they became what? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Okay. The features of these acts are as follows. Okay. మరి మనకు ఇక్కడ నుంచి మొత్తం యాక్ట్స్ ఆంధ్రప్రదేశే ఉంటుంది. మీరు అట్లా అనుకోకండి. డోంట్ థింక్ దట్ ఇది మనం ఆంధ్ర ఏపీపీఎస్ చదువుకుంటున్నామని. Okay, because we were merged with Andhra Pradesh in coastal Andhra in 1956. So 1956 nunchi 2014 varaku whatever the acts were there, so we did not make any change. Okay, just like okappudu Appa was there in Gandipet, Andhra Pradesh Police Academy. So manam daniki em chesnam, TASPA chesnam, Telangana State Police Academy. So ila academy ki institution ki names marchesu, కానీ లాస్ట్కి పోయి మార్చడం నడవదు కదా. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. ఎందుకంటే ఆ జడ్జ్మెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఇచ్చినవి జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో దే ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ టు ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ whenever you see Andhra Pradesh, don't just skip the channel because that is a part of what? Telangana only. Right. I hope you understood this lecture very well and do subscribe to the Telugu One channel